ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு டெலிஷியஸ் ஹோம் லைஃப். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கார்லிக் பெப்பர் ரைஸ். வாங்க இப்போ நம்ம ப்ரிப்ரேஷனை பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு பேனில் 2 ஸ்பூன் பட்டர் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் தேவைன்னா எந்த ஆயில் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் பாஸ்மதி ரைஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால பட்டர் யூஸ் பண்ணுறேன். பட்டர் மெல்ட் ஆனதும் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு 1.5 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன். அது பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் வதக்கணும். இதில் 2 பச்சை மிளகாய் நல்லா சாப் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். சின்ன வெங்காயம் 10 சின்னதாக எடுத்து குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பூண்டும் 20 பல் எடுத்து சின்னதாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பூண்டு தான் இதுக்கு மெயின். நல்லா வாசனை தரும், உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது. இது எல்லாத்தையும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க. இதில் கேஷ்யூஸ் ஆட் பண்ணுறேன். இது ஆப்ஷனல் தான். குட்டீஸ்க்கு இதை சாப்பிடும்போது க்ரன்ச்சியாக இருக்கும், நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இதில் 1 ஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் இதில் 1 பவுல் வேக வச்ச பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன். இதையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரைஸ் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் 1 ஸ்பூன் பெப்பர் ஆட் பண்ணுறேன். இது உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஃபைனலாக கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. இந்த கோவிட் டைமில் ஹெல்த்தியான ஃபுட்டாக எல்லோரும் சாப்பிட்லாம். பூண்டு ஃப்ளேவர் பிடிக்காதவங்க கூட இதை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக கெச்சப்பும் சோயாபீன் மசாலாவும் பண்ணியிருக்கேன். இதை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டெலிஷியஸ் ஹோம் லைஃப்.